measuring stick of society is the way that it treats its most humble, its most needy, people that are at the margins of society. The way that we treat the least among us is a reflection of who we are and what our character is as a society. As a kid, I didn't really have an idea when they told me, okay, you're going to the United States. I didn't know what to expect. I'm starting from zero. I'm leaving my life behind. I'm leaving my family. Everything I know is just staying behind. The migrant needs to be in a world where he feels that he is accepted, he is respected, he is treated as anybody else, not as a different person, not as illegal. ¿Por qué muchos salimos de nuestros países? ¿Por qué motivo? Porque el país está bien cruel. El dinero no vale, no hay trabajo, la delincuencia está por donde quiera, por donde quiera. El Scalabrinian International Migration Network es una institución de la Congregación de los Misioneros de San Carlos que se instituyó en el año de 2005 y el objetivo principal es poner en sinergia todos los esfuerzos y todas las acciones que nosotros como misioneros de Scalabrinianos estamos promoviendo a nivel mundial. El tema de la investigación, los temas de formación, servicios, fortalecimiento institucional que brindamos a las entidades que trabajan con migración y el tema de la incidencia política. Prácticamente una gran parte de la población acá son gentes que han sido expulsadas de su lugar de origen. Por lo mismo los paramilitares, narcotraficantes, el mismo ejército los ha obligado a salir de allá de su tierra y muchos vienen a estos lugares. Por ejemplo, en el sentido de acoger a los que vienen de afuera. Ahí yo pienso que está como el elemento scalabriniano, con ese dolor que traen, miedo que traen, que la comunidad los acoja, que los niños tengan un espacio donde compartir con otros niños. Ya es un lugar donde ellos puedan sentirse identificados, amados. No tenían absolutamente nada. Here we set up a mission. Haiti is a country that suffer from very hard history and heritage that was very difficult. There is no health care. A lot of children don't go to school. So we try to set up services for the poor people of the area. So right now we have our seminary program. We have a clinic, Holy Spirit Clinic, that serve 100, 150 people every day. Sí, todo es gratuito. Aquí en la clínica todos los servicios son gratuitos, tanto los procedimientos como los medicamentos o la consulta. Esto se sostiene por donaciones. We have in elementary school about 550 students. Estamos tratando de reconstruir el país con la educación, no haciendo casas, pero uno de los criterios es gente pobre, niños pobres. El año pasado no estaba aquí, estaba en una escuela y él después del terremoto le cayó un muro y entonces le tuvieron que cortar la manito y en la escuela no lo recibieron. Entonces vinieron acá, no tiene papá ni mamá, que si yo lo recibía y le dije a los niños, los motivé de modo que lo recibieran, lo acogieran y está más adaptado que todos. Todo lo que hagamos por los niños en Haití, eso será la gran esperanza. We have right now a rehabilitation hospital and a youth center. Corleone has a spinal cord injury at his thoracic level of his spinal cord, so he has difficulty walking, but with braces and support on his knees and his legs, which we're going to provide right now, he's able to walk a lot further. He walked further than he ever has, than he has since March, just yesterday.
poor here feel that they are not important. And if we give attention to the people who are poor, we start to change their attitude. We give perhaps an unconscious message that they are important. I think most young people who come here, get here, and don't feel like they, that like they're understood. I think they really go into other things. They go looking for that sense of belonging in other places. Like if I didn't have the Brazilian community, which was really what brought me to the Catholic Church, I would have probably gone to drugs. I would have probably gone to friendships, maybe perhaps bad companionship, maybe bad friendships. I would have gone looking in other places for that sense of belonging. Cuando un misionero de la Congregación de los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, Padre Flor María, él se vino a Tijuana a ver qué pasaba aquí en Tijuana con los migrantes. Entonces, en aquel tiempo, muchos migrantes de todo México y Centroamérica llegaban a Tijuana y después se cruzaban al norte. Muchos eran maltratados, eran robados, asaltados, otros se enfermaban en el camino y esta gente, ¿quién los atiende? Entonces, justamente la Casa del Migrante fue fundada con este objetivo, de dar esta atención al migrante más necesitado. Aquí se empezó después entonces la casa del migrante para esta atención a los migrantes, no solo la casa, también un servicio integral al migrante, a los migrantes, con la finalidad de, primero, asesorar a los migrantes, pero no solo los migrantes, fue educar también en las comunidades de desarraigo, educando a la gente sobre la situación de la migración. Básicamente ofrecemos todo lo que hay en una casa, pues comida, la regadera, cama para descansar. Aquí está Dios, en esta casa. Aquí nos dan alimento, nos dan dormida, tanto. Entonces este es el amor de Dios. Aunque seamos sufridos y ellos conocen por qué nosotros estamos aquí. Scalabrinian communities are fighting for our rights. They're fighting for immigrant rights. They actually understand the reality and fight for a better reality. When we give service, when we do something for the weak, the first service is to ourselves, because in that experience we show that we are rich, we have a wealth inside ourselves, and we can share. We need to tell people with our way of living that everybody counts.